Thank you very much. I am, as you say, the head of the Secretariat of the Coalition for Dialogue on Africa. It's an instrument of the African Union, African Development Bank, Afrexim Bank, and UN Economic Commission for Africa to facilitate dialogues and debates, open, frank, inclusive dialogues and debates on matters pertaining to Africa's development as defined by the AU and the other instruments that we have at the regional level. I serve also as the Secretariat of the High-Level Panel on Illicit Financial Flows, led by former President Thabo Mbeki. This is what we implement. Most of you may have seen it. It's commonly called the Mbeki study. 15 findings, 38 recommendations that we now consider as decisions of heads of states. So we have fully fledged secretariat platforms like the consortium to stem illicit financial flows. So we don't identify corruption. We don't isolate. It's part of the illegal part, of course, of IFF. IFF stands for illicit. What makes that whole thing illicit is really the tax avoidance, which is where you find all this behavior of this multinational corporation, particularly when they come to this continent. Overall, what our panel focuses on is to find ways to improve and develop the capacities of our African Union member states in increasing domestic resource mobilization. So stemming illicit financial flows is a matter of getting more resources for our development so that our own aspirations, the way we define it as per Agenda 2063, and others, of course, the Agenda 2030 of the UN are foreseen. So strengthening Africa's voice at global level, making sure that discussions and negotiations on tax cooperation, you mentioned the OECD, they came up with this inclusive framework, for example, that we consider to be everything but inclusive. The question has always been, when we talk about corruption, the proceeds of corruption the whole exercise of corruption serves something, usually commercial transactions. And the proceeds of corruption also end somewhere, which we struggle to recover from. So then when Ahmed extended the invitation, I was a bit conflicted when I saw that you had a session on transparency to accountability. I said, gosh, are they going back to this kind of semantics? At the heart of what they are supposed to do is transparency for accountability. So if they're going to now say, no, they're transparent, but they're not accountable, what is the exercise about then? What is the EITI for? So I hope we're not getting into that kind of debates that we don't need to have. But a data-driven fight against illicit financial flows by both the illicit part and the illegal part is very important, that we do not dissociate the two, because one is a driver and enabler to the others. Corruption is actually an enabler for the outright criminal activities, and it's also a driver for the illicit and, playing with the rules, remaining on the funds that the multinational corporation heavily engage in when it comes to the extractive sector. So it's a very dicey debate. We have been fighting since 2015. Actually, the panel has been established in 2012. When the report went to the ministers in 2014 in Abuja, they immediately say, take it to Addis Ababa at the heads of state level. So there are now decisions of heads of state, and we are struggling to get one or two of these recommendations implemented. Lately, the United Nations came up with a similar panel, the UN FACTI panel, on integrity, accountability, transparency, same decision, same recommendations, same conclusions. Our data shows that the problem is actually growing. In 2014, when we came up with our information, we were using data that the ministers of finance give to the IMF, and we analyzed them. We were talking about $50 billion that leaves our shores yearly.
It has lately been updated by UNCTAD and UN Economic Commission for Africa. We're talking between 80 and $100 billion a year. So we basically normally don't even need neither foreign aid nor debt if we were Africans and would deal with this one properly. So it's a serious matter. It's a matter that is firmly on the agenda at the continent, at global level, at regional level, at national level. We have a host, there is a conference that we are facilitating next door in the Radisson Blu, where we gathered a number of people. When we got a bit alarmed when we were told EITI is coming on this continent for the first time. Although most of your members are Africans, welcome, but you didn't seem to be taking into account a huge scandal that happened last year, the Glencore scandal, which seems to be going again unnoticed by many. We are really concerned about that. We're going to look into it in the 6 victim countries and see what happens. We do understand that there is maybe complicity between government. Some of our colleagues are having wrong conversations again about the complicity between government and multinationals. So therefore, civil society cannot monitor anything because they are the ones releasing the information you're supposed to be looking at. But there should be ways and manners, as my brother from Indonesia rightly put it, to make it systemic. It's a global systemic issue. So we do have means that at the end of the day, it's going to boil down to the same thing. How are we going? Is the data that EITI generates credible? Can we really use it for analysis for the purpose of stemming illicit financial flows and not only corruption? Because at the end of the day, the 3 components, as far as we're concerned, the proceeds of corruption is the smallest. It's not 3 to 5%. Then there is outright criminal, 30 to 35. The bulk of illicit financial flows is commercial. So there is the corrupt, the criminal, and the commercial. Commercial accounts for more than 60% of the transactions that are generating illicit financial flows. So we are very careful with the behavior that the multinational organizations have when they come to this continent and the way they wanted to continue to. So it is going to be about validating your data, validating your processes. At national level, we have to generate 22 reports between now and when Mbeki 2 is coming out so that we can see and look at it very carefully. So I'm really happy that we are engaging both EITI and TI to see really how useful that will be to us again. Thank you very much for the opportunity. Merci beaucoup. Moi, c'est Amani, je suis journaliste sénégalais. J'ai une question, c'est par rapport à l'adéquation entre les critères d'évaluation de l'EITI et l'exigence de prendre en charge les préoccupations des communautés. La remarque est simple. Moi, j'habite au Sénégal, par exemple. On a l'habitude de nous dire que le Sénégal, paraît-il, est un bon élève, en tout cas pour l'EITI. Mais le constat, en réalité, vécu sur le terrain, est que malgré le fait qu'on dise que nos ressources sont bien gérées, en tout cas du point de vue des normes EITI, les communautés où sont localisées ces ressources sont les plus pauvres. Finalement, c'est pourquoi je pose la question de savoir s'il y a une adéquation entre les critères d'évaluation de l'EITI et l'exigence de prendre en charge les préoccupations véritables de nos populations. Et après, qu'est-ce que l'EITI devait faire pour qu'il y ait plus de corrélation entre ces deux exigences? Thank you. So, does anyone from the panel want to respond to the comments that have been made and the other panelists as well who have not spoken yet? Feel free to share your views as well. Yes, I can take some, yeah. Merci beaucoup. Non, les frustrations sont les mêmes partout sur le continent, j'ai l'impression, parce qu'on est quand même un continent très riche et les gens sont très pauvres. Et c'est ce que disait notre confrère Mohamed du Sénégal.
On ne le sent pas, on ne sent toujours pas. Même si on est un très bon élève de l'EITI ou de n'importe quel autre instrument de transparence et de bonne gouvernance, si ça ne bénéficie pas, ça n'améliore pas le bien-être des populations, à la limite, on se demande si ça sert à quelque chose d'exploiter. Et à la limite, autant les laisser sous terre. Parce que c'est devenu... on a à un moment donné parlé que ça a généré même des guerres dans beaucoup de pays. On a notre version de l'Ukraine, le Soudan, et il s'agit de ça. Donc, quelque part... alors, la corruption, oui, ça paralyse. C'est un phénomène extrêmement compliqué à gérer. Mais il est très important de situer les responsabilités aussi. Il y a eu en 2005 un effort de se dire quand quelque chose d'aussi mauvais est aussi systémique, qu'est-ce qui le maintient? Parce qu'à un moment donné, dans toutes nos sociétés, on n'en a plus envie. Alors comment ça se fait que ça se maintient? Ça se maintient parce qu'il y a des systèmes globaux, bien ficelés, organisés, qui ont justifié l'esclavage et la colonisation et le néocolonialisme actuel. Des systèmes bien organisés, ficelés, les ressources vont quelque part. Elles développent d'autres continents, d'autres pays. Qui en bénéficie, qui récupère? C'est même pas 5% de ces ressources-là qui corrompent ils sont pas chers. Je suis d'accord, on a tout le droit d'être fâché. Mais il y a des systèmes qui maintiennent. Les 95% des valeurs de nos ressources vont ailleurs. Où est-ce qu'elles vont? Pourquoi c'est maintenu comme ça? C'est ça la grande question. Il y a la corruption, bien sûr, qui est un facilitateur, mais à qui ça sert? Où ça va? Pourquoi? Même ces 5%, les produits des 5% vont quelque part. Vous essayerez de récupérer. Je vais aller sur la question de la sœur de la Guinée-Conakry. Le recouvrement des avoirs est une question qui est encore une tautologie sur ce continent. De l'argent, on va les appeler criminels, hein, on peut les appeler ce qu'on veut, mais quand quelqu'un doit être puni et qu'on gèle ses avoirs, la gestion des avoirs gelés est une tautologie. Les banques qui sont, en ce qui me concerne, tout aussi coupables que ceux qu'on incrimine, gardent cet argent pendant une décennie et demie, tout le long de la litigation, parce que elles ont le droit de regard sur ces questions. On a essayé de gérer cette question du mieux que l'on peut avec le Common African Position on Asset Recovery. Ça ne couvre pas. Alors, il faut faire très attention. La corruption, oui. La corruption, pourquoi? La corruption va où? Elle sert à qui? Pourquoi elle est tout aussi maintenue? Elle est autant importante? Et pourquoi ça implique des questions transfrontalières? Comment ça se fait qu'elle implique des multinationales qui viennent de pays qui supposément donnent des leçons de morale aux autres, qui ne se préoccupent pas de ce que font leurs organisations et leurs banques? Les banques ne sont pas. À la limite, les multinationales diront c'est quand elles vont ailleurs, qu'elles sont en dehors de la juridiction, qu'elles font du mal. On était content que les États-Unis aient monté une investigation très robuste sur Glencore et on a maintenant beaucoup d'informations internes qu'il faudra qu'on exploite pour voir comment dans cette industrie les choses fonctionnent tout compte fait. Tout ce qui vous enrage, absolument. Mais c'est systémique. C'est systémique depuis des centaines d'années. L'extractivisme de ce quand Mort dit que l'endroit même où on prend ces ressources-là, tout le monde est pauvre, il y a quelque chose qui fondamentalement ne tourne pas. Vous disiez, est-ce qu'on a des discussions au niveau de l'Union africaine? Absolument. On a des documents, comme partout dans les pays, tout est sur texte, tout est propre, hein? On peut aller les mettre à jour. Mais le renforcement du cadre institutionnel institutionnel n'y est pas. Les législateurs ne sont pas des politiciens, mais bon, on peut aussi regarder ce qu'ils font, parce que les contrats miniers, pétroliers, gaziers ne sont pas des petits contrats, c'est pas de l'argent de poche. Ils vont où? Il faut que quelqu'un les... Alors, on a beaucoup de ces problèmes-là. Pour juste répondre à la question de recouvrement, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, on a demandé qu'il y ait un escrow account mis. Si un criminel est arrêté, qu'il est d'origine africaine, peu importe où,
qu'il a des biens gelés, que ça ne reste pas avec les banques qui, en ce qui nous concerne, sont tout aussi coupables. Il faut que cet argent soit rapatrié dans les banques de développement pour que pendant la dizaine et demie ou 15 ans où ils s'amusent à délégitimer des processus visiblement normaux, cet argent-là bénéficie aux populations et qu'on puisse l'utiliser pour le développement de nos pays.